Hello guys! Welcome back to my channel. Ngayon magluluto tayo ng patatim, my own version. So, gagamitin natin guys, isang ito pork pata. Gagamitin ako ng pichay, oyster sauce, sesame oil, soy sauce, sugar, and gagamitin ko guys, star anise, sliced pineapple, garlic, black pepper. So ang gagawin natin guys, gagawa muna tayo ng sauce. Yan guys, lagay ko na rito itong star anise. Maglagay din ako ng soy sauce. Ito na yung sauce natin guys. Yan, 1/3 cup, 1/4 cup oyster sauce. Yan guys. One-third cup sugar. Yan guys. Black pepper. Guys, okay, yan. Ilalagay ko na rin itong juice nito guys, yan. Okay. Tikman na natin guys kung nahuli na natin. Yan. Yan guys. Ito na yung sauce natin. Lagyan ko na rin to guys. Yan. Yan guys, maglagay tayo ng mantika. Lagay natin to guys para ano, wala yung mag-light brown yung balat. At natin. Yan. Okay. Guys, mabango na siya guys. Kinawala na yung purities niya. Okay guys, yan na. Lagay na natin tong marination natin guys. Yan. Yun. Timplado na yan guys, palalambutin na lang, luto na. Dagdagan natin ng tubig guys. Siguro, kasi bata pa yung ano ko, siguro 1 hour to 1 hour and 20 minutes. Yan guys. Takpan na natin guys, yan. Antayin na lang natin lumambot ang upgraded patatim natin. Saan natin guys. Yan. Wow. Natin guys kung malambot na hanggang ano na kung yun guys, ang lambot na yun. Wow. Oh, yun guys oh. Yun, lambot. Yan guys oh. Oh. Wow. Muna natin guys kung tama na yung sauce natin. Yan guys. Yummy guys. Sakto lang yung panimpla natin na minarinate natin. Yummy. Nalagyan ko ng kunting ano guys, ito para ano, yan, cornstarch. Okay lang. Yan. Okay. Ang gagawin natin guys, ilagay na natin tong apple. Yan, para mas lalong sumarap. Yan. Ilagay na rin natin tong pichay guys. Yan. Yun. Talagang pinalibol up ko yung ano guys, yung patatim natin. Ilagay ko na rin itong carrots guys. Luto na to guys eh. Yan.
lalagyan ko rin ng sesame oil guys. Yan. So magpapasarap dito guys eh. Yan, 1 teaspoon. Wow. Okay. Thank you guys. Umabot pala ng 1 hour and 10 minutes guys ang pagluto rito. Sa medium siya. Okay guys. Thank you very much for watching my upgraded recipe patatim. Bye bye.